just once. Oy, kaistorya, mayong pagpamahon-pahon diha. I know nga naghulat mo sa atong next episode sa atong How to Heal a Wounded Heart or How to Recover from a Broken Relationship. Last episode, gimension ni Papa RD nga the first thing to do to heal a wounded heart is to do the things that you loved before. Recall, go back, recall what are the things that you love to do. Do it again. But before we continue, maluoy yung taon mo. Please don't forget to follow my FB page and TikTok account and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Like, comment, and share. So, number 1, you have to heal your wounded heart. Number 2, sa itong topic na how to recover from a broken relationship. Number 2 is acceptance. Acceptance. You have to accept na everything happens for a reason. You're right. Tanang mga butang sa kalibutan, mga kaistorya, para mo gaan sa imong kasing-kasing, imo gina siyang dawaton. Nga, kana nga butang, nahitabo na, tungod kay dunay rason. Do not stick to it, otherwise, you cannot move on. I-accept nimo mga kaistorya, nga nahitabo ni, and learn from that experience, and move on. Oy, dali na kina istorya, Papa RD. Pero actually, lisod na siya, mga kaistorya. Mabito na, nga ayaw lang pagdali. I-accept nimo nga kini nga tao wala mi magkadayon ani. And I believe that daghan kong na-learn sa among past relationship nga akong magamit sa sunod na ako nga mahimong karelasyon. And this person nga akong nakarelasyon sa una, mag-learn ko ani to make a better version of myself para sa eksakto gyud nga tao nga moabot sa akong kinabuhi. Pero asa man na magsugod mga kaistorya? Acceptance. Again, how to recover from a broken relationship? Number 1, do the things that you love. Number 2, acceptance. Accept the reality that happens to you. And believe that there is a reason for everything that happens, mga kaistorya. Oh, naginay rason. Basta ang importante lang mag-learn ka adto. Kato imong experience, imo tong i-ponder, imo tong himay-himayon, imong i-slice per slice nimo. Unsa, kumbaga mukanta ka og saan ko nagkamali. Saan nagkamali? Okay, dito ko nagkamali. Dito ko. Okay, next time I'll be more careful. Next time, di na ko ni siya buhaton. If you will learn from your experience, or I should say from your past mistakes, I'll tell you, you will become a better version of yourself. Wow. Para kung moabot na tong time nga, moabot na gyud ang tao na para sa imuha, it will be not unfair to him or to her because you become a better version of you. Ba? Okay. That's it. Mga kaistorya, mga kabarangay. For more topic and discussion like this, please don't forget i-follow na ninyo. Don't forget to follow my FB page and TikTok account and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Till next episode, this is Papa RD. Have a nice day.